Gyoweereza tukola tetuyinza kuleka ggwanga lino abantu abamu bagambwa Abaganda tebawogera mazima. Abaganda tebaagala mazima nemagana no, it is not true. Omuganda bw'omubuulira nti mukazi we afudde azaalayo kyeddwaliro, Omuganda bw'omubuulira nti omwana we yagudde ebigezo ayokya essomero, that's not true. Teri practice y'abantu nti Omuganda tayagala mazima. It was done to protect abaabikolanga. Talabwa mukamwa, teriyo leader atalabwa mukamwa. The moment you make a statement enayogererako kakati wabaddewo mubadde mumanya ekiragiro nti ebirango byonna ebifuluma mu ggwanga ebya government minister wa information yamala obikiriyalinga ng'ekyo kyali kibadde mu nsi eki naye alina kakampuni kessibu balina kampuni kaabwe kakati ne bakufuga nti oyo kubula abantu bano tebasobola otegeeze ebirango government byeranga onayesasula nga business tugambe okuva ministry information balina kampuni yaabwe naye ne mubba enjovu ne mubba akamyu ne mubba emmese ebyo byonna restrictions oziraba. Mirundi bw'otamuggyako tojja kufuna birango, mirundi bw'atakola bw'ati kakati ebyo mawulire ebigobye eriyo investors ne musigala mu buno bukulukusi bw'intu epusi bwe busigalamu bwe bubba buli wamu. That's why nti mwensi yammwe ejja genda eggwamu abavumu. In fact olina ngamba omwami nanga nti nze sikyeraliikirira digital generation changes sigenda kujjawo empapula z'amawulire ng'omuntu omugumu ateeka ebintu bye online ne babisoma ne basasula. Ne mugaa nti kankubuulire ekintu ekyo nakigamba Bobi Wine. Bobi Wine nabakulitisaizinga okukola embaga nembaga nti embaga byebyo byemwayimba nti tuliyambala engule mwampadde kadaali struggle tebawasizaamu. When you see somebody getting married kitegeeza awummudde obufumbo kitegeeza kuwummula tu. Obufumbo embaga n'okufiirwa you cannot reject money. Kati omusajja yajiramu ovolo simanyi bamuyita sipapa n'abawa ssente ukimanyi nti bateekawo akakiiko mbubagobe neyabayita. You cannot. Abaganda bakugamba nti alina ensogasoga teyeeganya mayuba. When you organize a wedding, when you organize a burial, you cannot. This is what unites people. Tosobola goba sente za Museveni even if nga yali ayagadde naye azibaweereze baali zitutte. Kakati embaga nanyinyonnyola ne mugaa nti kankubuulire Bobi Wine muganda abantu nga bayiga basiraamu kubanza embeera abasiraamu abo mbaagala nnyo nti balina fixed positions. Eddiini yabwe eri ku dogoma tukiyita dogoma. Dogoma kitegeeza things that cannot be changed. Tisinodi etudde biki ebyo ne babijjawo. Kakati abasiraamu namugamba nti if you are Muslim ng'olina sigira mu kyenyi n'ogikuuta neevaamu. Bayiga basiraamu nno waliwo ekiwende ekiyiga abasiraamu talabuusi n'ogijjako n'erinnya mu ndangamuntu n'olijja mu jjuma ne weetuuma James. Naye singa bakebera mu mpale ng'oli musajja obaga nti ndi mugisu kowe nkomalayo omugisu ndala obaga nti ndi wankala owenkala omumanyi yazaalibwa mukomole taba na kisiraani kitalo edda teyalinyanga na lyato gwe kimanyi nti edda abavubi ogenda okulinya eryato nga abasajja babateeka mu kasenge tebatwala wankala oyo bano abayaye bagamba asibye akakala wano tebamanyi kyekitegeeza owenkala azaalibwa mukomole naye aba nekisiraani ki kati onobaga nebuŋŋamba Bobi Wine whether erale you disguise erale into weddings into burial ceremonies into what tebajja kukkiriza. What they don't want is to hear your voice anywhere. Tiyagasa ajja kuvaayo. So don't deceive yourself. Tekijja kubeerayo. Omuntu ng'anoonya basiraamu ne bw'ojjako entalabuusi ne bwetuuma James nga gwani gwe Juma otakanira bwere you rather die as a Muslim. This is what I do. Nze sikyukakyuka. Kakati omuzungu najja yasomye obutabo bwange buno obubiri. Nangamba nti I've been looking for you. I'm working with one of the embassies.
naye obutabo obwo buno bwenna busomye obubiri gundi Museveni succession will be bloody nakano factors that will affect Museveni's 2021 polls. I made 2 conclusions. You are either mad or a very brave man. Many Ugandans joined forward in the Ruero. Are you a soldier? Nemuga no. Mwanangi. Ne president bwe yangambi. President yagaye nti mu maje gwe sana. Tuyina ceasefire ne gwe tokola ceasefire. Nemuganze background yange ya wrestling na boxing. Fete tutwala prisoner. Boxing bali be basula tawulo. Sinze nsula tawulo akuba. Bali be baddusa omuntu waabwe. Wrestling waliwo ekyefuula nti okigonzeza ne kijja kikubomu ne kikukuba ne kikumalirawo ddala. Fete tetwala prisoners obuwo abalina background ng'eyange. Naye omuzungu namugambye. Nangamba gwe lwaki tebakusiba lwaki tebakutta ba mafia. Nemugamba bamanyi. A disease, a virus, gyotegedde bwekwata tesobola lwaki empologoma terya mpisi. Emanyi ekibumba kyayo kyakabi. Mafia tesobola kunzita. Emanyi manyi nnyo. Ate nze sikolagana nayo kiro. Emisana n'enjivuma. That's deadly. Nabaga nti non-state actors like Al-Qaeda, like ani, toziriako sente zaazo n'obeera mulamu. Mu abaana mumanyi okukuula. Tuyinza kukuula sente za Al-Qaeda. Al-Qaeda terina embassy. Al-Qaeda terina court. Al-Qaeda terina chief justice. Singa buli omwana agibba. Is brutal. Tobba sente za non-state actor n'ozirya. Wano mulye sente za Museveni muzirya mulokole. Ne yiso ne kuwa sente ate n'ogivuma. Bakubuuza ate zaatuuka. Bwe ziba zaatuuka lwaki akyatuvuma. Ebyomu byabalokole. Musumagiza kuba bakuwadde lukaaga ne bakuwako 2 ebina ne babibba. No baba babbi. Kati tebali buluto. Naye nabaga nti gavumenti eringa mukazi mukadde. Omukazi omukadde bw'akwana omuvubuka omuto ayagala bagende mu ndongo amukwate mu kiwato akuyita daddy. Abantu balime kulowooza nti mwannyoko ba maama wo. Yeeraga. Why? Yakwanidde ki? Kulaga banne nti nkyalimu embavu. Kati ate sente za gavumenti ozirya otya n'osigala ng'ogivuma. Ne mbaga nze sirya ku sente zaabo. 2. What's my role? My role is to tell people this one will not work. Kakati nga basi zammwe ndaziwandiikako dda mayambala. The issue is not mayambala. Mayambala talina takisi. Yisu si ya mayambala. Yisu basi mwazikolako dda ne zigaana 3 times. Ne mwafuwaza abantu. Mayambala talina mmotoka. Abalina mmotoka balina loans. Bakondakita bani ate mu what you don't know. Mulowooza nti takisi ezo z'abantu ba bulijjo. Mumanyi nti takisi ezisinga obungi okubeera enfu z'abaserikale ba poliisi aba traffic. Kati baavuwaze. Nabaga nti Musisi asobola okuvaako mu Uganda. Musisi. Why? Ti omuserikale ali e Somalia. Sente azirekera mukazi we. Akola wa? Asobola Dubai? No. Alimu owino. Tabula owino akwasa essasi. You don't know the composition of the people. Mirundi ayina kamunye. That's a fact. If I want to kill you, I kill you. Why? I have a reason why. You would say, omusajja ono atalina mu interest. Naye bagamba akubye omusajja okumwogoloza nti wakyamukutte ne mukazi we. Noga musiru. Yali kukoze kyali kubidde mu ngalo. Have an interest, definitely. Naye nze lolo yange kubabuulira kana akatabo kayogera ku basi. Is Kampala for money or for better. Never going to Musisi mufu. Taina kirina kimu kyazze kola. Nga bampakanya. Abaleeta Musisi. If I had 100 Musisis. Musisi omu yagenda okujja mu Kampala. Nga Besigye atukubiza ne difference ya mitwa ya 13 Musisi mu mwaka gwa 2 mu kaluka 2016 Museveni Besigye yamukuba mu Kampala n'obulwe emitwalo difference ya mitwalo 17 from 3,400 to 170,000 100,000 emitwalo 17 Museveni. What if Museveni had 100 Musisis? Yali badde agudde. Kandi nze bwe nkubuulira nti mwe mufunza abantu
nemba gamba nti government yaffe teri serious ba minister bamwe siba respect. Some of these people are not fit to be ministers. No gamba nti akalute kajja kubeera yote wali sente. No yogera olupapula lwa Lungereza lwa monitor ne lukuba nti wano mwinawo abalwadde b'obulwadde buno coronavirus ekikumi abali gondi abali wa nedda omukazi gw'omumwe yogera gye bali ne bafulumya obukadde bawa international committee eteesa ku ssente za Uganda etadde ssente mu kulwanyisa obulwadde buno okusinga China etaddemu emiliyoni za $7 baziino omukazi w'omumwa ate huntingidde ogwo ayinaki bali omumbejja Diana ye bo bafuuwa mikka mu Nairo bali mu Serena bafuuwa mikka ona yosama bajja muttira bwereere ate ayinaki noga nti wali ssente za kulonda naye miliyoni za $7 za bulwadde bw'aba China. How many have arrived from China? Nedda mutubuulire basajja mmwe maggots, you have maggots in your head nga ebyane yabikiriza. You don't have brains. Nti ebintu bye mukola tebiri coordinated. $7 million is a debate in the international ground. Kenya yina abantu bangi nnyo abali China. What's your level? How many people have arrived from that city? Diana ali wali ne banne bafuuwa mikka. Eyo nakalima tayitayo nakweza dwagosote babbye n'oyo omukazi w'omumwa nakalima ang'ang'alya ku buno obutaliimu kubanga waliwo yamulagira mbu interdicted people nga bateekako abafu abalabe basi mulowooza muli ku faamu yammwe oli ku faamu akola ebyo ti Uganda farm. So therefore nze sina kwalo na muntu abaana baddukanga ku ssomero ne bagula ne ba metron bagende bakuba endongo baayita olubuto luyingira baseka emiranga mu zzaaliro kubanga these people ababbi emitwe girimu magoti nti bwe mbakubanga badduka kakati sekikubo kalantini gye yayogera eriwa sente zafulumye eza kalantini eza foot and mouth bazifunye sebo nalabye omukulu wayogera ekiro n'ente ezammwe ne muzanyira mu matatu. If we get him Uganda boy, a boy uprooting coffee trees, we kill him. Entolokone zifa ezamu 7 zifa enkwezi tawono ne munteza mu muzanyira munteza mu kasola bo mwana akutte nnyina ku kyalo bwakwata abantu ne mutamutta nakwata abana bete munyega kiri kiba nenteza muze nyini ne muzanyira mu Nigeria kabasi nazanyira mu nte Nigeria Professor wa Makerera yize dagali enkwanga alijjawo kati oba muzanyira ku nteza mu Nigeria mufone sente ne mudekereringa kalusu ataliyo. Ediba under this government erimu abalunzi b'ente abawestana nga balina influence ediba ly'ente terikyayina bbeeyi okimanya ekyo amaliba tebagagula Lwaki ante gakkirizibwa kutwalibwa bweru kakati waliwo kampuni bbiri ez'abayindi ate nazo zaabwe zigula ddondolo ediba gukyogere nti waliwo agula ediba ly'ente akabwe gennyini atabo bogambya bagagula anti dondolo terifuluma bweru nga tebalikozeemu gundi amaliba agakola engatto gali agakoka mu Uganda. Kakati Tamale kikyo yagala okututegeeza ovudde abantu bano beetaaga okunnyonnyolwa nti kakati bano bafudde ekintu kyemutamanyi ono omuwala ali mu jenda bamutwalayo kutunda national theatre nagula bwekibuuka kaliko kantwala mu kooti gontwale mu kooti none usimenye kana akavuuka kali kaneberegamu nkukuba nenkumalawo nina balooya abaana nasoma defamation nensoma libel media law bwolaba nkwogedeko nkumanyi manyi ingredients of defamation ne libel tosobola kunzanyisa criminal libel ani bwolaba nkukubye mba nina information endala eri damaging gye nkuyinako tosobola kuneerega mwani yali aneerezeemu nkuba nenkumalawo kuba nze mala kufuna data nenkuprovoking. That's why many people say oyo omusajja bwakkuba sirika aba kuyinako data endala. Kakati mbaga nti society yaffe mmwe temugitegeera nti kakati bagenda mu African Union owe South Africa gwe balonze naye ekiri kwa agenda kukulu Kenyatta baamuyita fe wantu baatuyita n'agenda yeyogeredde Africa ewaabwe eriyo okukomera abakazi ku amaanyi bataddewo biliyoni za dollars ono omukazi waawo n'agenika binnyo
uyu muwala mutuuza agamba n'abasajja beeyinza eddaka lyabwe lubalula tebajja kusika. Obuuzizza Omuganda gwe mutuuzo omanyi Omuganda lwaki asika? Akyalira Ensko omanyi lwaki? Naawe tukimanyi ng'ate oli Muganda. Abaganda abakazi abedda tebayambalanga ndika. Do you know how they protect nti Omuganda bamugamba nti mwana mukazi gwe Enko otudde bubi n'obusolo bugenda kulya enkoko z'abalo. Omanyi ekitegeeza? Omanyi nti omukazi oyo gwoga nti yakyalira Ensko talepingibwa mulepingi mumulabe tamanyi anoonya dola ziri. You fight people abalubalo bakutte bakwasa omutwe yingira muse mubye ekimala mubye basi mubye eki empale tebakyazambala nkubulidde tradition anti ombulidde nange buli kintu kyonna nakatebambala n'empale bazijjamu. South Africa bakola ekintu kimu. South Africa bakwata South Africa bakwata abakazi. Every minute there is a woman who is raped. Bo babirivinga nga baki batwa. Waliwo group omukazi tabawo amusanga yamuyingiza ekisiko. Kakati South Africa abakugule bakola ka condom mukazi yakambala. Kasomu raping akakulemera ku mutwe ngataka ne bwaba olibba nga yakatadde kakulemera ku mutwe. What you do, it can only be removed by medical doctors, and once you go to hospital with it obato kya urine tukyafuka tukyafulumya musulu nga bakwata rape naye agasajja gakwata ebiso kajjeeyo bagenda okulaba nga abakakola tekali preventive naye eyakyalira Ensko omurepinga amaduddu bwakoyuza alinga jirita kati ategeera atya nti wakataddeyo anti babakwata abakazi babagamba mu South Africa nti remove it otegeera otya nti nakataddeyo anti kugambye nti science bakaleeta to trap rapists era bwokepa akako kasikako omubiri gugendera kutosobola mpozi ng'otemye mutwe wekakoma naye agasajja ga rapists gakwata ebiso ne kamugaa nti katakabeerayo nkutta n'akejjirayo yennyini kugamba tekaliyo so anti era akufumita n'akutta so amwe change agent nabaga NADS singa bamuteekamu abaana abasoma group psychology ne bamuteekamu abasoma masscom nga babafunye bwe change agents. Masscom ye change agents nti president yayogera n'agamba nti NADS byekoze emmwanyi ziri successful. Why? Mu Buganda you don't lecture anybody to plant coffee. Not at all. You don't lecture somebody in Buganda to grow coffee. Emmwanyi zibadde wano from time immemorial. Emmwanyi zibayina lolo nene nnyo. Abasajja bakulu bonna nga bakimbo tebanna bakola lubalala. Abasajja bakulu nabo balibira entabaaza bakadde. Buli musajja omukulu akaddiye w'emyaka 67 yabeeranga n'ekibinika ky'enkoto ekirimu kaawa omuka. Era kaawa baamugana ng'abaana abato nti akubye entunnunsi si kubya ntunnunsi lubalala. Omwana ajja kutabaaza banne. So coffee bw'omutundu yaze researcher coffee mu Buganda you don't need to lecture much. Abazungu bwe bajja wano emmwanyi bazituuma kibooko. Force abanyankole baba twali pamba abazungu bamulime kubanga the Europeans came here after a cotton famine. Nti enjala ya cotton yali yetaagibwa nnyo. Kati bana abagenda mu lubalala lwaki tebanywa omwanyi? Lubalala mwangu. Anti kyembu. Balabye oyo mwala yalabye ko afa lubalala. Emmwanyi. Lwaki sabantu size bakozesa nganda baba. Anti nkugaye nti ekyo nakyo kati emmwanyi ogenda ogamba n'ogenda ku buko entaba Luganda. Emmwanyi eziwa omuko n'amanya agamanyira tofi oba omubonereza gwe bonywe kaawo oyo ofuna wenja ogiwulira anti type ya mmwanyi ki si kolono ziri emmwanyi ezedde nganda era ze ngambe ezo kali akafa akamwa zezakolanga ebyo si zino enzungu eza kolono kofi no abantu bazine nganda tezibakolera waliwo omusajja abandwa ku mbaga kasawala banga olw'eggulu nga omugole bamugamba nga akomewo mu kidaala bwe yali mwanga nga tadda akoma ayise ku number 1 nti step agimaze yakomangawo mu kidaala nazina neyekalakaasa kakati kabakuwa ennaku nnya stress ekugweko yufu yufeeri omukazi addayo n'abagoma tebayimiriza ngoma naye you could see these people nga balina katadooba bagenda mu lusuku
eddagala baliza musajja abandwa kakati bano abaana bato tebalina research nti abakomola abakazi baagala ki abakomola abakazi bo bakugamba these are distant people tebabeerawo omukazi w'omuleka otya kwe kumugjamu ekyagala basala ki kati bwatuuka kuggwa ate yaleka amuterese ekyagala okijja abalaba batunga anti bo batuulira entalo eziriwo ti omukazi mulekeewo atabaale ajja kuleetera obulwadde ajja kufuna embuto ku muliraano ajja kufuna embuto ku baganda bo you look what lwaki mu Southern Sudan tebagenda mu ttooyi you look what for aba change agents tutunuulira nti I cannot give Westerners coffee no coffee za abaganda Westerners cows ayanguwa mangu kyobala nze nkugamba nti ku mutima gwange gwenyina akatala kange kuba essasi akatala ku motoka nkutta n'enkoko tunuulira enkoko obukoko obuto obukoko obuto okubujja wabujja ku lunaku lumu gwe nojja mu kiyumba obwotuga ogenda otunde sasi mu mutwe toyinza kuwona bwekwatamu oli mufu nze nakwata omusajja yabba enkoko zange nazijjamu nazitwala era saanenya muserikale yenna saanenya ki sometime ago siba n'abaliwo nabo bakoowa nabo bakolaki ate era newebali abantu tebadde yalingawo olwo yali avudde mu bende kakati yalekamu bodaboda najja agibbe nga nasuze bweru nemukwata nemuga sima kabuli yakwenkana nagisima nemuwa enkumbi nagisima ogijamu galamiramu nagalamiramu ewaka ewaka nemugaa kakati kubira kitaawo esimu ya kitaawo egimanyi nti mukubire namukubira nemugaa nti zino ono akusiibula ogusembayo mukwatidde wange yabba enkoko zange kati aze kubba bodaboda munywezeze musajja mukulu nagamba omwana nga nzise ewo babbayo omusajja omutemu wagendeddeyo ki omwana nagamba kitaawe nti nze munnange mbadde nnyingira mayumba nange singa nategedde nti wono saliyingiddewo ye mutemu nenga nti kati musiibulagane ku ssimu ne basiibulagana naye ssebo onkoze bubi oyo ye mwana yekka gwe mbadde naawe wakola bubi obutamusomesa nze kitange takuberekerangako kukima mukazi wa kisiraani yo yavuwale olyoka otuzaalira emisege omulenzi naga nti mumazi naye namugamba nti genda okomangawo wano onyumya mboozi yagwa ebigonga mwenda nga bwasituka bwaddawo onyumisa mboozi nkubuulira liyo si fiction liyo kuba namanya ajja kudda yalekamu mu nkoko yalekamu ki kyenkugamba nti abantu bemukolagana nabo si bantu. When you are dealing with Ugandans, don't look what is the castle. Not only your father, si father. Bana abantu bayononeka dda nti yo omutwe gwe gumugamba tebakyabira ssente. Tebabbira ssente. Banyumirwa nnyo okulaba omuntu abonaabona nti obbye ssente $7,000,000 ng'oyogera ku bulwadde obutaliiyo. Era mukwano gwange oyo w'amawulire mugambye kyensekere ab'amawulire mbagamba separate news from business. Sitole ya coronavirus ataliiyo sinza giwandikako giwa publicity nga tompadde millions zisukka 100. Why? This is not news. Tebiriiyo. This is a business babbye. Kati gwe w'amawulire lwaki ogafuula news? Kati coronavirus taliiyo. Aliwa. Munsi yonna aliwa wana aliwa sikubuziza wa yes aliwa ngava kwani 10 nga kivaawa mutubuli gye bali quarantine naye omukazi ono agenda kuddawa ate badayana tebalabibwa. In a government when you see somebody who is making noise is hunting a dog, then why are they hiding? Bamanyi future. That's why they are hiding. They know the future. Nti ono omukazi ayagala okubba ssente baba gambye bakukomola mu Afrika gundi yakyogedde Uhuru Kenyatta tamale
coronavirus jeri munsi naye wano ng'evaawa wano sibuuza wano ekikumi kiriwa lioli yale believe nedda sibuuza wano ekikumi weekiri wano sibuuza wano ekiri mu gundi tamale era bakugambye omanyi kalantini togendayo ekibuuzo kyali wano mukozi gwe gwayogera ebyobusiru ebyo ogenda kuddawo awalala gyali gye bagamba Kenya eri more vulnerable. Kenya takes more people but students ba Kenya abaliyo bayitirive China buli omu adibetinga sente za Uganda $7 million kolera lwaki buli bulwadde buli wano ate olumu ne boonoona obulwadde bw'enkoko Kenya nezirama amagye gammwe negakomyawo nemwogera kubba sente amawanga nekazira amatagamu yes kalantini kyagala kubba sente amata ne bagagobe Kenya ne bagakomyawo kale katukomye nga tumaliriza obubaka buno oli kukyenda katonya this is not a people bano balina magotisi mu brain zaabwe balwala obulwadde bwa pussy they are sick tovaawo kyalina omukulu Tamale emirundi ne mubba n'abatakisi ne mbajjako emirimu mubajja kuvuga mu baasi kali ennyoko baasi ne takisi yegundi yemu n'okawulyo bwe googera n'olaba ekisajja ekikulu mubikuba ebifaananyi mubakuba abasajja bebifaananyi kasitazigaana bayigibwe wonna bayigibwe ono kitaka talina mu magezi nze muyita kisiru wayi nti kuba banyenyeza ekifo ogenda kifiiramu ne bamunyenyamu ne bamukozesa ebyobusiru abaganda be bajooga eyo embala tebekolayo n'embalala ti abaganda babasindika bali mu takisi zaffe feka bajja kubalolako kimu eso si kijja kuwulira anti nawe njogerayo olinga agamba nti nno takisi abantu bakika kimubukabe balina anti nkubuulire nti abaziryamu waliwo yaveega endi akaseesa afumba ebigere wano naye tomanyi nti bakya bali mu takisi abasinga okutunda sipeeyi anti bwogenda you think takisi yaki anti genda mupaaka ne badriver baaki buli kitundu kiina embalala babikolayo nedde embalala babikolayo abo ababbi embala bajoogayo anti era ne muno mulimu bajoogayo waliwo omujoze nnyo waliwo gwe baafubutudde n'emisinde ne bamuleeta kusiba luguudo lwabwe ezo kabiro zizanyisa ojoogayo naye wano feudalism yabonoona sultani akolagana na bano ne sultani mwali sultani twajjirwa sultani talwandyako kintu naye nze gankubidde essimu nengavuma abatakisi oli wano tukubira essimu nze ejavuwalanga mmwe mugenda okubira kyemuli mbu singa ku buli stage kuliko jeneza erinda mayambala nti nze mbagalakoki ezange nazijja wano dda kasatu abalaba ababbi ezizo ziri luddawa twazitunda Juba ze takisi negivaamu nali nsigaze emmotoka nga 3 emu nakagitunda n'ennaku ezo yali ku Masaka nensigazaamu 2 zokka ziri historiko kakati nze onyenyaako izo ne bwenseeke kazikola sente mmeka naye abalimu mu takisi bajja kubwatula ku bibbi bino ate nze njagala nnyo n'ekibuga kibeere mu baasi bwe kitabuka sigiri mweziri erika bweriti erika tewali muserikale akuba sasi njagala nnyo amasigiri gabeeremu nnyo bwe balitabuka bwe bati mudakiika Kampala likka lyerere omubyadduke nti nze mbalwanyisa oyo tumumanyi nze tewali asobola kumpita kumbulira bya baasi mukuba ennyondo mufuuyira sidi mutomeranga entama ne mwasi tamala ebyo naawe ebyokwekalira ate wange wali alinyayo kanena but ring me nze loolo yange is to document nti nkubuulidde kino tekijja kukola kaakano akatabo Kampala for better of nembabuulya musisi ntajja kukola nesi ekyatuleesa olwaleero sidda mbikadde kati akatabo kanke kapya kano katulabe bakayise tekanafuluma ekitegeeza kafulumye kwe kali bulwawo kafulumye January 22 kafulumye kakati nkugamba nti Museveni yajja ne innovation ziziriwa zeyajja nazo enteeka mu recording watadde mudda kakunyonyola nkujjiranga Museveni yajja factors that will affect Museveni in 2021 policy Bobi Wine taliimu zensonga zogamba eziyinza okuwa Museveni obuzibu mu kalulu ka 2020 oyagala Museveni's innovations zeyajja nazo mu 86 kakati ntandise oba Bobi Wine yazijjeewo kakati ntandise agamba bwati yakafunye omuko gwa kutaano revolutionary changes or transforms society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. He destroys the old order
and replaces it with a new and modern order. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the leading 5 killer diseases amongst our children. Previously, the mortality rate was alarming. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. He embarked on the expansion of health facilities. New hospitals have since been constructed. However, our opponents shamelessly say that the health sector is in sorry state, overlooking one important verdict from the peasants. People say that eddagala baliba malwaliro, meaning that drugs are stolen from hospitals because they are there as supplied by government. They also add religya lwebalibamu, meaning that the day it arrives is when it is stolen. What this means is the drugs come but are stolen from hospitals. Who sends it? Museveni. Who steals it? The opposition. Should Museveni turn himself into a security guard at the hospitals if the drugs are stolen? What is the opposition doing? If drugs are stolen by government officials, what stops the opposition from intervening and exposing the government officials who steal government drugs? The truth is, stealing of drugs is a deliberate policy by the opposition to make the government unpopular. This explains why many people caught stealing drugs from hospitals and other health facilities get laughable court punishments from our courts, and such judgments do not raise concerns from the opposition groups, donor countries, and the local non-government organizations. Democracy, one. Democracy. Yajja mu 86 yali revolutionary. Tuyina gwe tuyita statesman, a revolutionary and a politician. Terminology is a political science abantu bazimanyi. A revolutionary changes society, is a transformer. He changes society from one point to the other. This is why alina okubeera n'abantu abageme. Museveni yatandikirawo ne UNEP okugema abaana n'azimba amalwaliro. Kakati mafia n'opposition bali omuntu ogwo. Kyovula mu opposition teri abawakanya. Opposition teri bonna bali ku kintu kimu Museveni alemeddwa. Bw'oyogera nti Museveni si alemeddwa oba tomweje okuba bano nze benkuba kyenda mugambi tibwekuba kugwa ddalu ng'okuba bano ababbi abakusudde lyeddalu lyange ngenda dyongezamu emirundi 10 times ngenda bakubata okuboogoloza. If that is the madness, I'm going to continue attacking them and exposing them. Because for me, sagala kudduka wano. I don't want to run away. Sijja kuvawe, tujja kubala bangu abadduka n'obujulizi bwabwe. Kakati ekyokubiri asomesa abaana. UPE yatandika e Japan mu 1888. Nga abaana basome. Museveni started UPE nga amawanga amagaga gonna ne Kenya tegaziyina UPE. The only innovation he made yawa abaana ba primary z'amata. Naye agenda okitegeera ng'ayamba famire ya Kinyatta. Kuba gundi kampuni y'amata Kenya ya famire ya Kinyatta. At that time yali tannalowooza ku Kinyatta ng'eggwanga likuvugira kwa nti bakikuya amata n'agajjawo. Revolutionary aliyita democracy. Kati sema democracy olabe oba tukya narrating is a democracy. Amazingly, when commentators talk about democracy in Uganda, they overlook several important factors, including the following. Number one, since the pre-independence elections of 1961 in Buganda, which were massively rigged, and the 1962 independence elections, where some Ugandans in Buganda were denied their right to vote their MPs, it took us almost 20 years to have another election in 1980. What had gone wrong? Where there are no ballot papers, indelible ink,
capable Ugandans who would make voters register. What was lacking? This to me is very important and should be equally important to our foreign friends. Therefore, from 1986, Museveni embarked on a democratic journey that was a precedent. Ugandans for the first time elected all their leaders, including the president, through universal adult suffrage. In 1962, the president was elected through the electoral college in parliament. Ugandans did not elect the prime minister either. We have been making steady improvements on our electoral process, starting with the electoral colleges up to the current universal suffrage. In 1989, candidates canvassed for support on the same forum under the movement system. Later, the lower levels and eventually the government changed the practice and adopted multi-party democracy where parties sponsor candidates. Members of the Electoral Commission are elected by Parliament as opposed. Vetted by Parliament as opposed to 1980, where the Electoral Commission was dominated by UPC supporters. In fact, many by-elections have been won by the opposition contrarily to UPC days. NRM has never resorted to violence. It seeks legal means. In fact, this has caused excitement from opposition groups who see it as a danger to democracy because African democracy dictates that opposition candidates do not win. Why should people get worried if a couple produces a baby? However, whenever an opposition candidate wins, the NRM supporters believe that the party is weakening, which is a democratic principle. One candidate wins and another loses. In fact, I pointed out that in 1980, the courts ensured that cases against opposition candidates were quickly entertained and expeditiously disposed of. However, today many movement MPs have had their elections nullified by courts on controversial reasons. For example, former Vice President Gilbert Bukenya's election was nullified for bribing voters. However, Kaddu Mukasa, an opposition-leaning MP who allegedly committed a similar offense and was recorded on video, retained his seat. The land judges ruled that those who took the recordings were unprofessional, and therefore, court could not rely on the tapes as evidence. Kaddu Mukasa retained his seat. Interestingly, the same judges had made a ruling that admits newspaper articles as evidence. If we take the Kaddu ruling, this will mean that courts will first prove that a newspaper article must have been written by professional journalists, because not all articles are written by professionals to be accepted as evidence in courts of law. Is this what the land judges wanted? Thirdly, when a magistrate ordered for the recounting of votes in Lubaga North constituency, the Chief Justice, Mr. Justice democracy, genda osome ku what went wrong. What went wrong? Kakati umbagamba. Akataba ako ebimu ku ebyo nabijje mu katabo kange Museveni the revolutionary. Nga njagala okulaga picture yiwe nakawandiikira. Nti revolution kubanga Museveni si politician. A politician, the difference between a politician and a revolutionary, this one is preoccupied by winning the next election. Ya limba. Revolution talimba. Revolution tali mu kuwangula bululu. Revolution tabeera kona bisanja. Ekyo kibakola obubi. Nti revolutionary. Nabaga nti mwine ebintu bye mutamanyi mu politics. Singa bakuga nti Ssaabasumba wa Kampala ajja kubeera ku mukolo. Otekawo entebe y'omukazi. Ne bakugamba nti omulabirizi w'Namirembe oba the Archbishop of Namirembe of the Anglican Church will preside over the meeting. You must have 2 chairs. He's married. Kakati mu Uganda politics yabalema. Once you sent a revolutionary, oliraga nti amwe revolutionary, taba na bisanja. Ebisanja go byeteerawo naye taba na bisanja. Era takkiriza bisanja. Naye nabagamba nti waliwo ekintu kyemukola as ericho. Yajja ne yesimbawo naye nga si wakuwangulwa. Nabaga nti buli olaba Museveni nga apiikinze nomination papers ez'obwa president tosingayo omukazi ojja kuddamu owase.
kubanga buli nabaga nti enkima teyasoma mathematics naye buli lwebuka kutabi tegwa meka ezigwa eba yapimyewo dda. When Museveni fails in an election, it means has sacrificed his past and future. Agenda ali humiliated. Nti ono wamutalika we Malawi aganti ayapiru. President you appeal. Why don't you say that to cut them? Bako ekadde muteba ku disqualify yinze. Ti ayapiru. Why do you fear to go back to the people? 2. Abamaje benyini bali mu luguudo bazina. What you don't know. Nzo omusajja omusirikale yambulira ekyama abapoliisi abo yanga nti beesiweeberera ku piiki ye ku walk to work baabateeka ku CPS okumala wiiki namba nga tebaddaka tebasenya tebanaaba uniform tezitandika obbakwata ku mubiri. Omusajja yagaa nti twatula mu meeting omu kufa ku bebeesige esasi tuwone. You think those people abakuba tear gas baagala okulaba ku screen nti wakubya tear gas ekasanda naye abaana n'olaba abaana abato. Omusajja yasuula bomu ku Hiroshima ne Nagasaki bwe yalaba damage gy'akoze yeetuga. Why do soldiers dance? Nabo tebabyagala Malawi bazina egindi ekatumu bazina n'abantu era Machiveri yawandiika akatabo ke mu 1968 The Prince yakuga nti if you want to entrench your power dominate the police with the foreigners bakukubira abantu bo. A national cannot beat up his fellow citizens. Naga nti amaje tegabeera mu bagwira yabawa ekyokulabirako n'abagamba twaleeta ba mercenaries maje ga Italy but when we are fighting for Florence a city called Florence ba foreigners bonna badduka. This is what happened to Amini's time. The Sudanese ran away. Bakasiri basigalawo bokka. Foreigners cannot sacrifice their lives. Bagala police kuba bantu miggo. The citizens can't. Odayeka nga nazalawo naye wamu nti abakubye tear gas nti omukadde ali bubi nga gwe wadumidde nabo tebabyagala. So psychologically kakati nze mbagamba nti a statesman ne politician baawukana. Kasawuli omuntu aga nti amwe revolutionary. A revolutionary means yetateekebwako bisanja. Kakati kuno okulonda kwonna ebaliikyo mbagamba nti omuntu atalina siripa anaaba ebigere naye oluva mu bbafu n'alijja mu ttaka omulambo bagunaaza eriyo empaka z'emirambo mu ttaka. Izerikyo 5 years come and vote naye ng'oli tagenda kuvaawo. Naba n'emperekeze nazo ne zijja ne ku mulundi omulala ne zijja ne ku mulundi omulala ne zijja tizikoowa olumu bateekamu n'abaabwe bebeeteereddemu abaabwe. Kenya bwe badduka emisinde kibafunyisa emidaali emingi bateeka mwana akugira ono bwe yagala omuyisa ng'omutomera. Bannakenya kasita tobaleka n'odduka n'obaleka distance okubayisa tosobola. Buli ogezaako okuwagaanya ono agenda okutwala omudaali aluyomu naye bali aba. Kati muno omwaffe muno mulimu be baleeta. Kati ekitawanya ekibiina kya DP balina okuleeta omuntu eyesimbye ku kadi ya DP ayina n'obululu bwa Bobi Wine lwe lutalo luli mu DP mawo bamukozesako ne bamusuula mafia tekozesa gwakubiri ojja kubanja maneno ya jana. Malaya gwe waguze gulo tomuzaayo akubuuza nti sente zange balance yange eriwa ogula walala kyola n'abantu bano bagula mu maduuka bw'omuwola ebbanja wootagulaayo ajja kukwata sente zange. Okimanye ekyo tigwawoza ebbanja takomawo bwafuna sente agula buwo. Awo yajja kukwatirayo sente zange mugende mugule bwagundi atawola bbanja. Kagani na bano maawo mu DP balina okuleeta omuntu. Kati maawo bw'aba ayagala okubona olutalo luli mu DP agambe nze ndi presidential general. But if there is a DP man who wants to stand as a presidential candidate mulekera tajja kulaba mutawaanya. But there must be a person from the Democratic Party gwe bataddemu sente ajje ate obulu bwa Bobi Wine. Mawo tasobola kikola bamukozesaako ne bakanyuga. Okitegedde? Kakati soma what went wrong. Omusajja ngambye nti nsomya obutabo obwombi. If you are not mad, you are a very brave man. Page ya 11 akalina ogoberera what went wrong. Judging from the above program, if the components and commitments were implemented or maintained in operation, things would have been different today.
The question before us is what went wrong. My answer is number 1. Unlike the 10-point program, these important programs did not receive publicity and many Ugandans did not realize their importance. 2. The nature of the NRM Secretariat, one would have expected an oriented secretariat in order to have a strong and respected party secretariat. The NRM Secretariat would be the driving force in the formulation of policy in government, more like the communist Politburo. In Uganda, it is the opposite. Very few people with a formal employment can accept working at the Secretariat because of public perception. In fact, before the current crop of leaders was deployed at the Secretariat, public opinion regarded it as a jirikiti, a tree where Baganda throw dead dogs trot. It is therefore not surprising that this program did not receive attention from the Secretariat. We should also be mindful of the nature of ministers President Museveni appoints to his government. In many cases, ministers are appointed on basis of regional balance, not the individual's capacity to deliver. In addition, the ministers in many cases are not informed of what their ministries entail. Museveni's ministers did not realize that this program reflects Museveni's political future. Future elections and references would be based on this. Finally, as discontent grew in government, some ministers and other people in charge of implementation became an obstacle to both Museveni and government. The last nail came from the mafia gang who target ministries and projects solely for money. As I stated in many of my books, Uganda's mafia gang has 2 unique factors. In many cases, mafia gangs are criminal groups who operate outside government. In Uganda, the mafia gang has a strong presence in government, and in many cases, it is the deciding factor. They even frustrate the president. The second unique factor is what I have partly mentioned above. The mafia gang does not spare anything, even when it benefits the population. Their only motive is to amass more and more wealthy. In one of the books I published in 2013 titled Sailing Towards a Self-Destruction Mission, I pointed out that the mafias in other countries spare certain institutions considering the role they play in the country. For example, in Zimbabwe, the corrupt officials cannot accept bribes from poachers, for they know the importance of tourism to their country. In Ethiopia, the thieves in government agreed not to tamper with the national airline. This is why Ethiopian airline has outlived the political turmoil and remained the best performing airline in Africa. It is not therefore surprising that this program has not been spared by the thieves. Reviewing revolutionary programs. Okay. So Musungu yangambi. Tinsomye obutabo buno bwombi. If you are not a mad man, you must be a very brave man. No biwandike nchana otambula hii ntambula. Kuba bamanyi biyimba gamba bituufu. Nti kiri bye tusomye democracy bana kusomera bwerere biki byagana okutambula. Nkubuuza what went wrong. Nenkugamba nti secretariat mu mawanga gonna agayina enkola nge NRM, a socialist background, ekolera abantu. Secretariat becomes the Politburo. A Politburo formulates policies and give the implementers. It is at the Politburo that goals are formulated, implemented by government. Kakati osanga government nge ya Museveni is broad-based. Mulimu abatali bamwe. But you cannot broad-base a secretariat or state house. Kakati secretariat, banonga tibadina genda yo balumumba, ono abadde gundi. Ono kati kubadde wa PPS. Group ye yabannamayanja. Tewali muntu goyagala kutwala ku pipi ku secretariat. Bulinga ba advisor. Aba advisor ekikumi. Omulina abatayina gali, omulina abayitayina ngato, omulina abayina ki.
That's how president demystifies jobs. Tikakati abalugunda baba wachi nti advisor lugunda naye abeera advisor nga nono gundi ani ono omusajja yani namulabye jonga abaga nti bwakuba ebikondi bwaddeeno n'abaga nti nze genda batwala ew'omukulu era nga boogera nga batulina munnaffe owegeto yani ono omwami aliwa omwami yani ejja ne kusaasira Buchaman. In politics, whoever brings you votes is important. Naye, if you want to preserve something, is an elite, something to give, anala disita ina kubabiraka. Anala disita ina kutambulya mu motoka ya cow. That's why they don't deliver. Ata akola atya, kamunyeza nyetya ne enkoko. Kakati secretariat, yali efudde. Ala disale meddwa ku secretariat abantu ne balifuula ejjirikiti kubasuula embwa abaganda basuulako mbwa kasi ekintu kyonna mu kifuula ejjirikiti abantu abagezi tebabeerayo secretariat kwe kubeera plain people si bwe kiri eya Uganda kakati eya Uganda erebeka mu kulonda sine formulating policies nti kino kyava mu secretariat nti ku copy kawo gundi gyaweereza diso owa district the secretariat efunako copy kuba is the implementing machinery kakati parliament took the role of the secretariat. It is the parliament that formulates the policies, receives the demands and brings out policies. Parliament is doing the political work ku nsonga eziva mu katabo kano kati soko malirize awo ndio Kenya musajja yange nti gwe awasembayo wana bwotaba mulalu wasembayo naye wetujjo okukoma bwotaba mulalu oli musajja mugeze nyera muvumu nkugambye nti ekisooka programu ya President Museveni ya revolutionary yakoma Lwaki yakoma secretariat yali gikutteko teyagikubatako kuba secretariat erabika mu kalulu si politibulo kati ensonga endala ensonga eyokubiri nti ba minister be yagikwasa tebagimanyi no the way he appoints ministers tebali technical ne ba permanent secretaries tebali technical nti wayogera nti muleme kusolooza bantu mishomo is the role of Minister of Local Government ya inokuyisa an instrument tibino na bino wamanga tibisolooze bwako musolo ku local government Museveni ne basaidi ne banakwata abasajja basolooza omukyoma erukaya police ebata koti ebata Museveni is not law is the Minister of Local Government tamanyi butime yamala mu local government yakyalira district Shimeka bitandi yabera mu local government ngajimanyi was more powerful Minister in charge of the presidency kati bagamba nti eri tumwine yajibbako ekiwagu bala dish tiyabatwala ono munafu yali gambye tumwine I give you these reports, security reports. You write it, your report back, you are my junior. Because this woman represents the president. It's the president, the structures. Zakolebwa. Nti oyo omukyala yali baddenga chief of staff wa White House. Minister in charge of the presidency is a very good ministry. One of your roles is look into the welfare of the first family. It exposes you to the first family. Look what abajibaddemu Lugunda Mbabazi yagirimu Bukenya yagirimu eyajonoona wali eyajonoona President Nadiro omusajja omuli waba food doctor namuwa n'okkulira eggwanika nerimbo ayina byakola nsibitegeera ebimu sibitegeera kakati ba minister abatamanyi kyakola balemwa nti twatula mu meeting ne Uganda Simanyi Planning Authority kyali mu State House nibagamba naba manifesto committee omanyi waliwo manifesto implementation committee apo ndo simanyi oba basajja batu babawa ne sente oba balinda musaala gwabwe webali sajja bakozi chairman wabwe mumanyi yali chairman w'embalala botabeera aggressive kakati implementation committee when do we hear nti the manifesto implementation committee is visiting these areas because when you are writing a new manifesto oyina okulaga biri ebyakulema nebyogenda okukola ebipya ne innovation naye ati abantu abamu bagamba nti president amala okuappointinga n'ateekawo committee bwezityo n'ateekawo structures tazeerabira ate ye obuyinza n'abwesigaliza nti tabubawa bo bakola ki tabalekera nti ate asigala
akuwesa ono na dio na kujisa kono. My problem with mirundi oyo musajja mukozi naye mirundi mu maje tabaira na ceasefire fe tuine ekiseera abamajiru okuba n'osirika oyo tayina. This is true. Nti gwe wenyini gwe wenonyeza omupiira president yakuwadde. Did I ever go to him for comment? Then some people hide. By listening to him, by attending several meetings, I can form an opinion. Nti President Museveni position ye Museveni tachuka is easy to speak for. Tachuka. Kakati bano bwabalonda nti komiti agitadde bagemeere nga yawaguza. Yes, komiti bwagiteeka omwe ne mulinda kasako jja yagaba. Sebo president otulonze tuli ba manifesto gundi komiti budget yaffe eri wani. Ministry yenna atayina permanent secretary si ministry amafuta agajjawa. You look at the structure. Where am I going to report it to? Nabaga, yes, ompadde omulimu. Nabaga nti committee, the role of a committee is to divert attention. Somebody was asking me, nanga nayogera ne mwami nagenda ngali disappointed. Ti obudde bwe bamala bonna nga bali bakakiko keddembe ly'obuntu. Tewali kye bali commendinga kyakola. Nimuga nagenda teyali wa byabufuzi. Was this committee instituted to work? Lwaki bagigamba nti okuva nti bate investigating about bayingira mugundi. It was intended to expose people like Muwanga Lwakasisi. It was intended bayina kye bayita Truth and Reconciliation Commission. Lwaki si ye baleeta. This was not binding. A witness asobola okwogera mu kakiiko ako take him to a cross examination. Byete bisobola. The only features bajjamu a permanent human rights commission. Two, all of the constitutions of Uganda zina kye tuyita bills of rights. Uganda ntakolebwa na kino eyankaaga mu ebiri eyankaaga mu etaano eyankaaga mu musanvu eyankaaga mu mukaaga n'enkaaga musanvu n'eyakyenda mu etaano zonna zina excellent bills of rights. Naye constitution being a document teyeyimplementing. Walabeko constitution igagenze ku CPS okuta omuntu nti aluddeyo nnyo is ekipapula. Edame ngoli yalikwese teryogera nti ndi wano. Empeta y'omukazi ey'obugole empeta ya church oli ayenda nayo n'agenda teyeripa ku mukazi tojja kwenda ndi wampeta. Is only respected. Twaliwo go bakuba mu mawulire nga n'empeta agirina ng'ali mu bwenzi. So that's one. Nti ba ministers tebamanyi. The third one is the mafia. The ministers, Museveni's ministers, live in fear. Don't think that an old man like Matia Kasaija asobola okwogera ekyobusiru naga nti wali ali yesi wa budget bajjemu kiziti wedding nti mmwe abakakiiko k'ebyokulonda mujjemu nga alimbye n'agamba nti ayina abalwadde omusujja gwe China 10 abataliiwo afunye $7 million. How do you explain the two? Nti oli owereketwa commission naye abula akameiringa mu myaka 5 wabbagumu. Owereketwa commission mubuuze lwakojo gundi computer zebagula luliziriwa ebintu byonna byagula bupya. Okimanyi nti president yabagamba nti banna tugenda mu kyoga muti naye motoka zaffe zitwagula mu PT benzi za kulimu tezabeerangayo ku conference n'ababuuza ziriwa. Nakati waliwo gye buvuddeko awo last year bana atera kuggwako naye nasanga awo nalukolongo era mwattunga ekyaliko ziri ennamba ezaliko ebigambo ebyali bagamba president nti ekuyegeza ziri ababu Kenya yaliko n'abagamba oba bateekangako bigambo ki oba protocol oba biki n'abagamba bazeegabira n'abagamba ti bwe nali e Botswana mukyala ye yanvuganga bayita abayina emmotoka ennene mu kibuga bajje bali kusendeza Commonwealth. Lwaki tetukozesa emmotoka zino ennene z'endaba ez'abantu? Babukenya ne bamugamba nga kuteesa ye vice mbabazinga kwali muzeeyi tomanyi diplomacy singa tuddira emmotoka omune mutumuzuuza mu ndala n'omulala bajja complaininga. You will create a diplomatic row. We must have vehicles of the same color, size, manufactured by the same company on the same day. Museveni n'agwa ne bamulemesa. Bati wategedde eno woteri y'obwe bajja ab'amawulire baagala nnyo okubeera near the airport. That's why the bwe bajja hotel was hired. Ate ne batasasula ssente
omusajja n'afiira mu kakiiko ng'abanja kati ye nga revolutionary lwaki teyayitayimirirawo n'agatya nze kigambo revolutionary uliranga kinene naye akola yekka mu constitution baabateekamu mwe mumanyi kakati mwamitama mumanyi mukuritizinga bano minisita wa local government tamanyi mulimu gwe okoze bulungi okuleeta ensonga nina omusajja kati yafa mu Ensko era ne president yamwandika mu kitabo kye master DC ye mugenzi Kibuye musajja gwe bayita Kibuye kakasa omumanyi naye yafa Kibuye nakolanga naye nga gwe bwenkola naye program Kibuye yagamba bw'ati nti ekyonoonye by the time awo yafiira kubanga gyali myaka sigiri egyasooka yagamba nti ekyatwonoonera okulaba nti gavumenti yaffe etandise okuyingiramu n'abantu gwe boyita bamafiya ababbi nti twagenda ne tujja wano mu kusooka abantu abaali mu gavumenti beebo bennyini abaali bamanyi ebigendererwa byera mwekiri mu katabo nga ba revolutionary nga Museveni naye gavumenti bwe yagikwasa abantu abalala ku ground sezigamba nti tetusobola ffe kugibeeramu waliwo ebyetaaga obuyigize waliwo ebyetaaga ki n'agamba nti awo we yayonoonekera kaakati ekitegeeza nti tiimu eyafunibwa oluvannyuma okugiteeka mu gavumenti lwakuba yali tebimanyi bigendererwa bya yonsuubuzi revolutionary abakola ekintu kino bo bayonoona oyogedde ku secretariat yasooka under movement system yali y'amaanyi singa olaba abasajja abaaliko ba special district administrators baali b'amaanyi ba Victor Bwana abamu mbawulira Kazola John Kazola owa Kampala nabo bonna basuluma bali ku secretariat abalala mbawulira namu kati bafuuka bajjaji nga obalaba nti no baaki b'amaanyi ekitegeeza awo baali bakyali nkunnyonnyola ne nkugamba ti politics we elections eyaleeta ssente yagoba abategeevu ekitegeeza Besigye bwagamba nti twava ku byatulwanya abamutuufu Besigye tebaava ku mulamwa Besigye ayagala kye tuyita second liberation bwe mugenda mu nsiko ne mulwana revolution nebeera captured oba nebeera diverted muddayo ne mulwana second liberation Besigye naye yaweebwako obuvunaanyizibwa yabukolera ki National Political Commission how many institutions did Besigye visit how many campaigns did he make to recruit people kasita ensi kyembagamba nti ensi ekyuka wakati w'emyaka 5 n'ensanvu Soviet Union collapsed at 70 years Germany united at 50 the Tutsis went back home at 50 years the people of Benghazi came back to Tripoli after 43 years why ti generation yeggwamu kati generation y'abamukyala Njuba ey'abamukyala Hajati Mukwaya ey'abaani yaggwawo ey'abazizinga abagenda mu nsiko generation eyo ne baleeta abafukuzi abagala okuwamba gavumenti balowoleza mu mani nebajoga ensi yonna ne bagifukira basiisa ku mitwe basiisa ku mitwe nente bazibba kati mu buli ngeri generation erina okuggwawo naye ekikulu kiri nti ofuna otya abadda bali we bavudde ekyo tekyogerako kiki ekitaakolebwa ideology etambula n'endala Kenya balina ebizibu byabwe naye mawumawu famire z'abaana baba mawumawu be balina Kenya nkugambye nti mu Uganda mafia bwe yajja eyina 3 unique issues conduct one mafia usually criminal gangs ziba zekwese wano mafia eri ku surface ya controlling government tujita subterfuge wagira Museveni kati Museveni ki kyataakola bayingira ekimulemesezza okusigala afuna abantu balina substance revolution emmotoka bw'ogigulira ekyuma ekipya ate kitta ebirala gwe yingira mu government ya Museveni bakuyita kinaakukka bakube bano abaana kati kikyalina okukola bayite sente bakubenesali nono omusajja wa national treasury ekibuuzo kyange kati Museveni bw'aba awuliriza essaawa eno ng'awuliriza ekibuuzo kyange kiri nti kikyalina okukola otya kuba kakati yaluzi ekitegeeza Yesu bali bajja eggaali ku luguudo lwayo
bano bajoza abantu ne balowooza nti bajja kuwamba revolutionary gwe tulina balina kuba bakubi bajja balina option emu kudduka kijja kuyiika badduke kututeekewo baani waddewo baani eggwanga teribulako bantu. Let me tell you, mu Catholic Church waliyo olabyeyo paapa agamba nti muwase ekitegeeza revolution ya Museveni egenda kukomaawo bagiwamba kati egenda kukomaawo bagiwamba yagisigaddemu era bwe tukkiriza mafia neyewamba Museveni tuba tufudde kuba mafia teyina mpisa. Mafia humiliates, mafia erowooza mbu erina okufuga babufunye ku mafia mu butamuwamba kati yayina kukola asigalawo. Anti nkubuulire nti Nassali yawandika n'ebbaluwa nti addeyo nga bamukutte edda ne bamutwala mu kikati emisango gya Nassali mu kooti tebajja ye bamudamaginga. Kivumbi bamugamba nti yakola toilet ya $8,000,000. Where is it? Teriyo. Bali bagala kifo kye mu judiciary mulimu ssente ne bajjayo Omuganda kuba sultani talwanira Muganda sultani yakolagana n'abajirwa sultani tayamba Muganda ku nsi kuno ekyo kitegeeza omuntu wa ssente bwati ssente zokka ekyo kitegeeza Omuganda sayina wali kwata kukadaga genda wepangire ku basoga kwata ku basoga mbusemanye ekyo kitegeeza the center can no longer hold ekyo kitegeeza the center can no longer hold ekyo kitegeeza issue yaffe tekyali ya Museveni yinza okubanga eno irasirapu ye naye bano mafia nti ekisooka mafia ya wano teyekweka ekyokusatu ebba buli kamu mbagamba nti ku mafia eno mafia singa ddamu yejinja bali bagisitula sende eri ku faamu ya muntu teyina kyetabba ne mwanyi ezibba naadi zemubba n'ente bazibba nezifa kati mafia eno teyina kyetabba ne sente za UPA ezibba biliyoni zizo muzirabye $7,000,000 zigenze ku bulwadde bw'Abachina obutaliiyo corona bwa kofi tebuliiwo wano Abachina tuweezawo wano bangi bati basibe abakola damu zezo. How many Chinese go abroad? What exposes the Chinese ye Chinese food weri mu supermarket emisota bichi mu mubirya ekitegeeza wano mu Uganda tuyinza okubanga tulina Abachina $2,000,000. Who eats those Chinese food? Paka lwe tuddamu okuliziganya naye noga nti $7,000,000 ng'aterekeko